Ndikulandireni programu ya lero ya Chuchuchu. Programu ya lero ndakubwereserani mlendo amene wakhala kupanga zinthu zodabwitsa komanso zothandiza kwa mtundu wa Malawi kwa nthawi yayitali, koma mwina ambiri simukumudziwa kapena ena simukumudziwa. Mlendo ameneyu ndi Timvezina Dziko Lidaya. Ambiri amangowadziwa kuti Mr. Dziko mzinda wa Blantyre. Mkulu ameneyu wakhala akusakaniza maspice, zipatso ndi zakudya zina kupanga zinthu zothandiza matupi a anthu ngati mankhwala. Ndiye ambiri akwadziwa, ena anomwadziwa lero kuti zimene zakhala kupanga kwa zaka zoposa 30. Leronso muli ndine Innocent Chitosi. Ndikulandireni Bambo Dziko ku programu ya lero ya Chuchuchu. Sikomo. Kodi ena nkumadabwa kuti kodi madalawa aona ma Christmas angati, mwina mungamasuke kwauza anthu kuti muli ndi zaka zingati? Ndi zaka 84. 84. Padzanato. Chabwino. Sopano inuyo musanayambe kusakaniza ma spice, ma herb, munkapanga chani mbuyo? Choyamba nalowa ntchito post office. Chabwino. Ndiye ndikugwira ntchito post office ndimakondetsedwa kwambiri jambula zithunzi. Party time mwezi paderatu mpaka zimene zazithunzi zonso kuna zapezeka kuti ndimakonda umapita ku library kukachita uja makaverenga ndimakondetsedwa ndimukafuna kuti ndithuti mpaka ndidzitsuka zithunzi ndaziphunzira zimenezo zazithunzizo kuchokera mu encyclopedia. Ndachoka post office kuna zapezeka kuti ndinalowa ntchito ku Likuni Press. Ku Likuni Press ko ndidagwira ntchito chimene nagwira ija makira zibweza uja zoma za newspaper ya The African. Anthu ameneyo tisanandire ufulu kapetera andira kale kamuzwata bwe temene ndiye nkuti kamuzata bwera. Ndiye nkuti kamuzata bwera. Sopano nachoka nokuja ku Likuni Press nadzachita join information section mbali ya ndiziri ku information section ya American Embassy. Ndiye kuchoka nadzachoka kumene kujako ndi pamene ndinadzalowa ntchito ku Blantyre Print as a sub-editor. Ndiye ndakhala ndili ku Blantyre Print pazaka ndituzisingaponso zambiri. Koma ndili ku Blantyre Print ineyo ndikupoti ndimakondetsedwa kuwerenga. Ndiye ndikagula Farmers Weekly. Farmers Weekly ameneyo nazipeza akalemba nkhani zokhuzira ma herbs. Ndeno nazipoti ndimakavutika mwendo bondo nazipeza nopena pakena kuti pasile. Ndiye kumachulo kuti pasile amathandiza za arthritis, matenda acha nyamakazi. Umano matenda amene anyamakaziyo ine kuona kuti pasile. Ndiye nafufuza njere muje kwathu kunoku osapezeka. Kenaka nakhala kufufu nditsata njira yanji. Ndiye nadzauza na munthu wina wake kuti amene ali ku South Africa kuti atani andigulire njere za pasi. Atagula njere za pasi zija sidabwera nadzala kuseri. Nadzala kuseri sono
madzifunsana kuti inde tsono zidameratu zinthuzi koma nanga mkugwiritsa ntchito bwanji ndi mapita ku national madzapita kupita ku national library kuchina likuona makachita search mabuku aza maherbs nkupeza zauje zapasi lezo ndimene munthu amatogwiritsa ntchito ukuzogwiritsa ntchito kuphikira kuzogwiritsa ntchito chani chiti china chilichonse koma ineyo ndadzatsata no method yoti matenga pasi leuja amene nadzala kuseri kwa nyumba ndi madula tsamba limodzi tsiku lililonse ndikadula tsamba ndikumadya ndiye ndinayiwala kunotiso ndikuje ndikadwala chifukwa ndinakumunga pane Dr. Moses Chesoni panali Kide ndinkaondo mapita kuzipatala kumadandaula uje mwendo kumano kanka ndipatsa mankhwala panebe china chilichonse chimene chidachitika sino mene ndinkaje mankhwala amene uje pasi leyo zotsatira zake zinadzapezeka kuti ine kuno kuti ndili bwinobwino sino zimene chaso zinandichita limayi ndinoganizana kuti kwani ndichite kani maherbs ndi abwino eti ndiye pamene ndinambo magula noti mabuku Malawi Book Service kumati mabuku yakero au zinoti sindimakhutitsidwa nazo mene nagula buku lina lake lochida uje healing without harm uje kutsamba la kunsiku ndiziti kuma index before the index ndazipeza no mauje no maadress the address imene nayo ndazipeza address imodzi ndikutani kutumiza kuje ku England kukachita uje kuti ndione kuti kodi zikokhala bwanji zokudza maherbs ndi college imeneyo sino ajadetse atandiyankha ndino basi ndinachita film forms ndikupita ku banki ndapita ku banki kuja nkundilola kuno ndikuzomatumiza ndalama magula uje banki draft then magula banki draft mwezi uyu wonse ndalama zikafika ku banki amandidula basi makatenga banki draft kumatumiza ndeda kandi kumatumiza ndalama aja kumatumiza ma lectures ineyo zimene zizo nimachitira ndili ku Blantyre print sono ntheyo yochita yowerenga sininkapita kwina kuli wonse makhala mu office mu office muja ndimene no ineyo makondo mawerenga nti ya 12 o'clock 12 to 1 o'clock kena kanu kumambo kugeza zichiro zina zake ndenda kandi umachita zimene zijazo throughout panzaka zambiri sizinachike siku limodzi koma nzaka zambiri kumene kujako sinapita tsiku limodzi lomwe kupita kukadya kuja maphika chakudya kwandine kuti hayi sinapita tsiku limodzi kumakhala mu office so mukamba za kugwira ntchito ku Blantyre print imene maswa kuti Times Group munali sub editor okonza ma newspaper mukapanga newspaper ake kuti ndilowe ujeyo ndibwere ku Blantyre print adachita chondifuchira phone ndi Mr. Banston Nzungu ndiye atandichitira phone ntemene ndikuti ndili kuti uje kulikoni hayi information service yaku American Embassy ndiye ndadzapita kumene kuchako nditakambirana asauti ubwere mawa sinapite ndinamba ndakhala ndadadzachita sofoni sikomeza kenaka ndadzapita ndauti bwanji ndenduti hayi sindifuna uje ndimaganiza kuti ndiona mene ndiganizira kuti hayi ndifuna kuti mudzigwira ntchito chifukwa ndikudziwa
mzungu wina wake adandiuza adakupeza iweyo kuli Likuni Press uli editor wa newspaper atandifunsana kuti umatogwira ntchito yanji pa newspaper then ndali reporting, editing, layout and final production. But you are the right person. Basi kulowa kwa ntchito kunali kuti kumeneko. It was so simple. Sinangolimba any short. Natural, that is synopsis it. Just in short. Yes. Ndino dzina lomveka la Chingoni kuti kapena ndi kumangoni kumudzi ndikuti kumudzi ndi kubembeke. Kubembekeku pamudzi pakapenuka ndi pamene nabadwira ine. Kukwatira nakwatira pamudzi pakankhwane. Kumwe kudetsa. Iziyongo khaya pafupi. Ndino mafuna ndifunse kuti mazibe mnazidziwa bwanji mazibe ndemwayamba kale kulongoswa kuti mapanga ndi college ya ku UK maphunzira motumizirani ma tutorial nde munapanga graduate munatenga ka certificate munamaliza bwanji kumaliza kwake kunali almost, of course ndinachita pojewe ndinatenga ujewe matiyani panali step yoyamba kena ka step ya chibiri ya za ujewe za diploma. Now step ya diploma hii inaliyokudzira no kwambiri za anatomy and physiology ndi clinical system. Wari kuphunzira nditu naziphunzira nditu kwambiri. Kwambiri ifwa ukamachita ujewe ngati uthandiza anthu wena kudziwa kunena kuti kodi wena kuhamba akufotokozere and iweyo udzimvetsera mwina kapena kumvetsera kapena kumalembanso mwina. Ndipo kamachita zimene zichazo umachita assess kuti munthu uyu akukula chakuti. Monga ndakumana ndi anthu ena ake momwe omwe akabwera ine kwawo zoti after some time uli kwawo zoti kuma inu mukudwala chakuti kumanditsutsa. Ndene imene mawuze kuti inu kuti munditsutsa pitani ku group kwa akakuyeseni. Akakuyesani mukabwere. Ndamati akapita kukabwera kumadzandiuza kuti izi chamukaneje zoona. Even some of the nurses imakumbuka nurse wino wake ndamuuza kuti iwe atabwera kuno ndamuuza kuti iwe uli ndi cardiac arrest. Macho pali soma uje angina pituitaris namuuza zimenezo akanditsutsa. Yes. Adadzabwera nkuzandiuza kuti kumaziya mukanezi yali zoona. Ndatani ndampatsa mankhwala bwino nkuchiranso. Kuchira ukadi ya cardiac arrest. So no kodi inu ndisinganga? Ine? No, I'm a naturopath. Ndizili ndine singanga koma kweni real name. You are not a herbalist. No, or a traditional. You are not a traditional healer. Pali vuto limodzi. Popeza noti anthu fe sititakuzindikira bwino ayi. Mali traditional healer chani. Koma chachikulu kwambiri chimene ndingakuwuzeni chakuti whether you call it a traditional healer kaichani koma zonse nzokhudzira nditumizo. Chifukwa ineyo ndinachita branch yongokhudzira za nature. Ndeti kati nature za naturopathy. Okay. Naturopathy
the science of medicine, which relies solely on natural things. Okay. Solely. Osetinso kapinoti bwanji ayi koma natural things. Zina zimapanga rely on what? Imene ndikati naturopathy eko, utanthauza kuti you can take my herbs, you can take what, you can take what. Fabi ujeyu treatment ndizosiyana-siyana. Treatment ndizosiyana-siyana. Ukozotenga ujeyu, ukozotenga monga aromatherapy. You take aromatherapy, aromatherapy uja mukozo kuti kapena mwino kumadwala ke nkumutu ke chani nkumatenga aromatherapy kumatsira madzi muja mbeseni otentha ndikwatenga madzi otentha aja mutenga miyendo ndikuvika koma mulephera kuyendatu. After some time as found really okay. Ndiye it is completely overall naturopathy, natural science. Asinga ngama herbalists, asinga ngama mazwa midzimu. Samanja za nature. Amende za nature. Amende za nature kumananga ifeyo connotation yatu. Tikati singanga timakhala nganizo la zajani. Lazami zoka basi. Ndito. Chambona. Ngati mangotipeza kumene iyi ndi program ya chuchuchu. Ndi program ya lero ndikucheza ndi bambo Timvezina dziko lidaya amene amasakaniza ma spice komanso zipatso ndi zakudya zosiyana-siyana kupanga mankhwala othandiza anthu osiyana-siyana. Ndi kutolongosolera kuti zimenezi anaziyamba bwanji komanso afika bwanji tsiku la lero. Takhalani momwe. Ndikulandireni kuchigawo chachiwiri komanso chotsiriza cha programu ya lero ya chuchuchu. Programu ya lero tikucheza ndi munthu amene amasakaniza zipatso komanso ma spice amene timathira mu ndiwo omwewa ndi kuthandiza kupanga ndithu mankhwala. Amenewa ndi bambo Timvezina dziko lidaya. Ambiri amango atchula kuti Mr. Dziko makamaka mzinda wa Blantyre. Kodi bambo ndimafuna ndifunsenso, muli ndi zaka 84 mmene mwatiuzira. Ndimamva kuti zakudya zanu masankha kwambiri, pafupifupi munakakhala vegetarian, komanso mumakhulupirira kwambiri ngati mthupi mwatsina matenga zomwezi ndikumwa. Inuyo munganene kuti naturopathy yakupangani influence bwanji pa moyo wanu kuti mpakana mufike zaka 84? Ndikudziwa kuti makhala kuti miyoyo yathu ili m'manja mwa Mulungu, komabe our choices matter as well in life. Inuyo zakupangani influence bwanji? Zidandipanga influence kwambiri ositipo muno. Chifukwa chimene ndingakuwuzeni ine panadolo sindimo. Chani ndingonoti mankhwala awo je aba ndi awo kudza ma pharmacies sindikwenda kumwayi. Chimene ndimachita ineyo ndichakuti ngati ndikamva kupenya pacho kuti sipali bwino, ndimafuna kuti ngati sindikumvetsetsa bwino ndikafunse pena pache anthu ena amene angathe kuzidziwa. Makamaka ndimafuna kuti ndizidziwa kuti kodi ineyo chimene ndikudwala ndi chiyani. Ndiye zambiri ndimatha kuzidziwa. Ndiye kuti ndikuzidziwa zambiri ndidziwe mankhwala basi mangogwiritsa ntchito mankhwala. Ngagwiritsa ntchito mankhwala basi kukhala bwino. Ndiye ujeyo ndingati kuti mankhwala ndi chinthu chofunika. Mankhwala achikhalidwe kapena ndiziti mankhwala amene Mulungu adalenga ndi wofunika. Kungoti ifeyo tilibe knowledge, sitizindikira. Chifukwa chosazindikira kuja nchifukwa zinthu
kaviri sizitendera bwino. Kadyedwe kanu ndikotani mmadya zotani? I'm too selective. Okay. Wosankha kosatheka ndi munthu. Ndikupatseni mwachitsanzo. Monga ublanda print kuja. Chakudya chijene nkachiona. I could see danger. Ono choopsa. Chovula za anthu. Koma popeza kuti ndife anthu okhala ngati almost mbuli. Choncho. Nanga choncho. Chifukwa chakudya chimathandiza munthu either kuti uje akhale ndi thanzi or kapena kunchita destroy. Sichimuononga tsiku lomwelo hayi. Kuzopita 5 years, 6 years, 7 years or so. Chifukwa chakudyachi muli toxin, muli poison. Poison imene iyo imankechita chimuleti mthupimu. Pang'ono kena kadzanga kuti bu. Tsopano china chachikuluso china nchakuti uja uyu ineyo chifukwa chokhala selective kwambiri pa zili zonse zochitika ma activities. Ma activities ambiri makamaka zokhudzira za azimayizi ine kuzirewa kandi kuzirewa kwambiri. Chozirewera kwambiri ndichakuti nso pakati pa ujaba poma kuphunzira za uje anatomy and physiology ndikudzabwera clinical system ndi mmene matenda amabwerera ezino pali danger. Ndiye ngati pali danger munthu sungamapite nkumakaponda pamoto. Ukaponda pamoto wache sukuocha. Ndio kakuocha basi mavuto. No mowa sindimwa. Mosimama. Koma ngoni lame. Ine ngoni koma kwathu mowa mokonda kwambiri. Ine hayi. Chifukwa mulijani mowa. Mowa. Mazoti mowa muli poison. Mowa muli poison. According to me, according to me, kama jira assess, ndakandi kumajira assess za kwathu. Mina anthu amakhalira. Koma nedzone kuti pamuzi pathu amene amafamu ansanga ndamuna. Akazi kutsala. Kumetuno ukwadafa. Nde panthe mene nedzaphunzirano zamankhwala pamene nedzazindikira kuti kodi kali zinthu zindi zotere kana anthu feti madziphatira okhati madrink umatenga ngati drinks nangasintaona ulomatu ukadya pa restaurant wacha umwere ka drink ndati ndikuwuzeni mudabwa kwambiri kukokola ngakhale ndi wabwino angamanthamangira kumapepani. Ku New Delhi anachita competition ndipo ndinayo pamphlet yake. Atachita competition anyamata tayo ku university. Atachita competition ali kukokola. Adatamina amwe kukokola wambiri ndamina khali abineyo chempoto. Nyamata wino wake ademo kukola mpaka kufika maboto 9. Ada la 9 ili asanatsirize kuchita collapse. Atatha kuchita collapse otsiriza kudakala zotani. Lapise kuntenga kupita kuchipatala. Mubwera ndi munthu okufa.
Then now when you take in terms of when you take in terms of drinks, whether even soft drinks or what, in a sinikwenda kumwa soft drinks. I can only because of my soft drink only did according to the patali kutali ndomva luzu ndiye ndimwa kaini maboro limozi kaindi limozi ndikaichani basi ndimwa. So no mmene munawerengera kwa pamphlet yo nambochita chidwi uyoyo amene anakomoka wa ku New Delhi. So sadinso kukomoka kumadafa amene anafa wa ku New Delhi ndikokola akuti kwa jani akoti unje uyo akukola tu amabisa atu mafumula wao mpaka pano amabisa sanga kuwizeni kuti formula ndiye kuti amabisa kumada kuchipatala adachita identify chifukwa chakukola inuyo mudzachita experiment tezina zake mudzachita experiment mukagule kanyama kaujaka bai kanyama kankhumba mukakakhazike muje mukakakhazike pa sosa mudzatenge kukola uja mkutsirapo pamenepo. You are likely to see kuona timputsi tikutuluka munyama muja. Tumachokera kuti kuchokera munyama imene uje yankhumbayo chifukwa cha kukolayo mpamweyo mukozotenga sikukolayo kutsira pauja kutsira panati imene ikulephereka kuchita uja ikulephereka kumasula mutaitenga imene ijayo mutatenga uja umene uja kutsira panati imene ijayo after some time mutomasula bwino. Why? Powerful. Kali powerful. Zakudya. Mumaje cha nyama mumaje. Nyama sindikonda kudya. Nimajira yoteka kumajira avoid. Kuku patali kuma not much. Ndio mumaje cha. Kuti ndauro munozo kudya zatonzi benaso. Kuma vankukuzi yoopsa kwambiri ndi izi zimene zauchita izi zimene amazipatsa kuti zikule mwansangazi nzoopsa kwambiri. Ine ngati ndiye nkhuku positiza ndi zimene naverenga ineyo nezipezekona kuti chest ija ndiye bwino chifukwa mene mujamo muli uje muli vitamin B. Sepano vitamin B ndiye bwino. Of course uje nyama yonse yazisachi ndiye bwino. Kuma mutaona amwenye zimene amatsata amachotsa makungu onse ndikuti kuchikutaya ndikuphika nonkuku. Safu na uje fat. Safu na fat. Kodi mafuta amunkhuku ndiopyaso kuyekeza anyama timadziwa ngati ng'ombe timadziwa kuti ndizoopsa koma nkhuku so ingaopyeze munthu. Koma mafuta ndi mafuta. Fo mafuta wa pale uje uyu ndingoti mafuta ni general. Muli mafuta ni general ali uje mafuta opsa kwambiri ndiwochokera nyama ya ng'ombe. Ya ng'ombe ya mbuzi zimenezi kuma kweni ya ng'ombe ndiya nkhumba ndiwo opsa kwambiri enawa chonchobe kuma pali ma percentages wake amopsa akumene amakhalira suti zingoti pali ma percentage. Ni ma spice anji amene mumakonda kugwiritsa ntchito pa naturopathy yanu. Ma spice ndambiri tu nduliro ndambiri chifukwa it depends timatenda amuntu. It depends timatenda amuntu. You can't just take mankhwala kungotenga apa nkuti ati mpatse uyu hayi
mwino uno kuti munthu akudwala chiyani akudwala chiyani nanga nithandize bwanji ndi it's difficult kunena kunoti masipesa kuti anthu oteya oteya munga mwachisanzo apapo ndi zimenezi mukuzumisa zimenezi kuti kunkumisa sitiumisa pa ujeti panjayi amene ndijani serere nditona mnamuza kuti andilembere owoye serere serere amene yuyo ndiwofunika kwambiri fandi othandiza liver othandiza liver makidinezi pali zinthu zambiri zimene amathandiza chikuno mazunguliro panja pa nyumba yanu ndimaona kuti mitengo pali maspice ena ndi ena zimaoneka kuti muli ndi mitengo yosiyana ndikuti jackfruit zina zoti ifisati mazidziwa ndaona even rose flowers mukuti ndi mankhwala rose flowers ni mankhwala amphamvunso uje uyu ndine tezina zinanena kuti uje adanawa kuseri kuja kuseri kunyumba kanali basi ma roses alinawo wake uthi okujema ane ma roses omagwitsa ntchito kumamwati itu pangati kumama mungati mwachitsanzo pali chimanga cha chizungu chimene nachidzala ndi chifukwa osangoti ndadzala kuti chizikongolesa ayi koma kukhala chifukwa chifukwa chake nchakuti chani zimathandiza monga in my case I'm old ngati ndidya china chake kungoti ndadya china chake basi the following morning kutsakula mimba pamene nkatenga uje chipatso chakecho wasati chipatso chake azisachi koma ndi uje khungulakela za chipatsolo likalivika ndikumwa basi kuchita clear daily amene ndiponso just uje tsiku limodzi the following morning basi ndibwino sungathetsa kukhala so dehydrated kuti kutha mphamvu kupezeka unoti mthupi wopanda china chilichonse no madzi no what ayi amalawi timadziwa maspice timakagula mmashow kumaona izi ndizi timangona kuti mwina zonunkhirisa zachimwenyezi timadziwa maspice amalawi timadziwa koma kosakhala kwenikweni kosakhala kwenikweni ayi anthu ambiri timadziwa ifo chakununkhirako kuti ankatenga spice imanunkhira motere koma utazama ukoza kudabwa kwambiri so koma ichiso chingatothandiza mwakuti ichiso ingatothandiza mwakuti monga uje uyu mudatenga basil kapena kutenga thyme si spice nanga thyme thyme ija if you can make tea ndikumwa ndiwothandiza nsuje yothandiza nsonga khale chifuwa chimene nkuzotenga rosemary uja amatha kuchita stimulate uje kuthandiza digestion amatha kuthandiza digestion but it is also good for the brain it's also good for the brain pali zosiyana zimene zimachitika kuma spices ndifika anthu aujawa azungu kandi anthu amene achokera kunjaku akumazichita mabizinesi adazindikiranso unoti kumalayo anthu akwesa kumadziwapo zichaji zamaspices ndizikamabwera basi amagula
koma kawiri mutoona mukapeza ndala amene agula azungu ndamwe osakhale fe. Ndaona kuti muli ndi collection yaikulu ya mabuku. Mabuku Malawi kuno ndiodula akasitima chita kuita ndisakunja. Inuyo mumapanga bwanji kuti muzikwanirisa kukhala mabuku amenewa? Namwe kalekale kugula mabuku kalekale nga brand ya print zidakaza mbiri ndiye makondo mali kumapita kuje bookshop pale bookshop ya Times current when tezina zake so mauza ndimoza manager kuti mundira ndisire buku ili akandira nsira likabwera ine basi magula nga sinda jira ndairanisa lori mundichitemo kuti makuri ndinda kandi collection ya mabuku accumulation inso ndizita accumulation ya mabuku ndugwira ntchito pantemene nachita ritaya basi nadzoti ndidzalephera kugula mabuku chinanso chimene ndikagule chogulira mabuku reason ina yake kulu kwambiri ndiye kuti ndadzona kuti ndaphunzira zambiri mbiri koma sizingazike mujo sizingakhale mutu mwayi koma ngakhala ndi buku kuzochi kuyang'ana kuti pachipalisa kuti zichi munapanga ritaya pakale ndithu koma mukhalabe mtaudi mpanga bezimene mupangazi mangufuna ndingomva kuti zimatheka bwanji kuti muzipezekabe mukulimba mtauni muno. Ni maspice omwe wangati kulimba kweke kwa mtundu wanji mukhalabe mtauni kumapita misika amene tupita ife mashopu amene tupita ife mapanga survive ndithu mtauni basi one ama ndithandiza ndi wana one itu two zama herbs mandithandiza three uku ndili ndi malo malo mwana wanga ekaguma ndipatsa makobiri ine nkugula ati malo ndiye kumachita expand pang'ono mutapanga kale ritaya kumachita expand pang'ono kwina akamuza chonde ndipatse munthu wokuti achite kumandithandiza njo kuli nyumba umenewo kulika nyumba ndiye kulinso khola la nkhumba okay mawita zonezo ndinalo khola la nkhumba kuli nkhumba kulinso munthu wa ntchito nkhumba zomwe zero msamajazo mukaweteranira kuti azi tikuona kuti Malawi muno nkhani zama natural herbs zikugwira nsewu anthu akusegula makampani anthu akugulisa mmashopu Amalawi sitima ziziwa zinthuzi inu mwawerengapo mwaphunzirapo malangizo anu angakhale otani kwa Amalawi pomwina zina ni mapoison zina mwina ni zabwino mungatirengeze bwanji pa nkhani ya ma herbs amene akupezeka papasika nthawi mauje ma herbs watu amene achita za Malawi zubwera through generation chifukwa anthu akaleo adakhala kumati koma ichi ndichi kozo kuchititsa chakuti koma ichi ndichi kozo kuchititsa chakuti ndiye ngati zikhala mushopo ndiyo tanthauza kuti mwina nkutheka ndingotero kuti mwina nkutheka kuti fa chodziwa kuno kuti munthu adanchiza mwakuti atenga sojani atenga zimezi chazo basi nkumambo wachikuzi kuzigwisa ntchito kumaika mashops kapena kumagulitsa kwa anthu a mashops monga uje ndikoza kupatsani chitsanzo paje munanduza za uje wapa mati kakita set mati uje prickly pears prickly pear people believe in South Africa kuti mathandiza diabetes umano ku laboratory uyesa upezo netu palibe tsiniro
Iwonso buku limene lonso lilipo lipompa Mm. lipompa kapeza kuti nilo koma anthu akumata amathandizidwa ndi chani zimenezo. Koma ena achipatala amanena kuti ma spice kapena ma herb akuzokhala opya for you they are not refined. Simankhula kuchipatala cha madusa ma process pamene izi timango chola ndikuumisa muzikamwa ngati tea opanda dosage ndi amanalo munaso zikhoza kuononga mkati mwa munthu mini munganene chani monga amene wakhala mupanga anthairali. Chimene ndinganoti chili mankhwala aliwonse ndi poison. Mwamva? Mankhwala aliwonse ndi poison. Ngati utatenga mauje panadol okwana 6 nkumwa lero ukhala ndi moyo. Ni chimodzimodzi. Uje it depends ndi mmene mugwirisira ntchito. Mankhwala aja ukachepesanso kwambirizo sangakhale effective. Ukachiukitsa kwambiri akhala poison. Potsiriza mwina mungakhale ndi mawu kwa amalawi amene aonera programu iyi takamba zambiri sisi jano kuzafika 84 years of age komanso experience yanu malinga ndi kuwerenga ndi practice za naturopathy ndizinazo mwina nkukhala kuti muli ndi mawu omba nkota pankhani muno. Palibe chimene ndinganene chifukwa kwa ine ndimanena kuti ineyo sindidziwa chilichonse. Ndikunena matero kuti sindidziwa chilichonse. Chifukwa sindingakhale I can't be proud and say ndimadziwa zinthu. Ayi. Pamaganizo anga ndiwakuti munthu umadziwa zinthu pomachita kuchita build up pang'ono. Patatu kuziwa zinthu pang'ono paja sutanthauza kuti iweyo umadziwa zinthu. Ayi. Tsono ine ndakuza ndikale kunoti mabuku ndimagula kwa achita achimuleti. Osakhala kanthu ena ayi koma madziwa kuti zimene ndaphunzira zochuluka kwa mpiti sindingathe kuzikumbukira pa mtima. And it's impossible. Kwa zimenezo ndimenota mwakamba zoti kuti achipatala manoti akuti ndize kuti awa mabukuwa ena ndiziti mabuku monga mabuku akuja amatochita analyze kuti chifukwa cha malaboratory wawo amatochita analyze kuti pali mankhwala ali pali chakuti ndi chakuti danger pali chakuti ichi ndi chakuti ichi imakanga tione ncholinga chofuna kuti atani munthu akamamwa azidziwa kunoti pali amati indications fo mankhwala inake mkamutagula mukaona kuti aumakamba kuti mwenanso ukoza kuti ukamwa ukoza upezeka kuti watani iweyo kumango ugona kulephera kuti utani koma kumango ugona and so on. Zimene zijazo zimathandiza. Zimathandiza kwambiri. Ndiye mankhwala athu amene mankhwala athuwa nature. Silipo certain things zimene zimakanso nditu ka toxin. Suruwa samaka pure. Ayi. No chifukwa cha nthawi mwina tilekere pomwe pa programu ya lero. Chabwino. Zinazo tizapitiriza Mulungu akalola. Chabwino. Ayi. So you are welcome. Chabwino. Pamenepa ndiye pa msiriziro pa programu ya lero ya chuchuchu. Programu ya lero timacheza ndi munthu amene amadziwa kusakaniza ma spice, kusakaniza zipaso ndi zinazotero zakudya ndi zinazotero kuti apange mankhwala. Amenewa ndi bambo Timvezina dziko lidaya. Amenewa tinapeza mu mzinda wa Blantyre. Ndipo akhala kupanga zimenezi kwa zaka zoposa 30. Anthu ambiri amadziwa makamaka mu mzinda wa Blantyre. Ndi akulongosolerani kuti mankhwala aliwonse ali ndi zopsa zake komanso ndi ubwino wake ofunika kutsatira malangizo. Leronso munali ndine Innocent Chitosi. Tathokoza kuti mwaonera programu
tipemphenso kuti muonere mapulogalamu ena otsatira. Tikuthokozeni Wawa chifukwa munatilola kuti ticheze. Ayi zikumukombeza.